Λοιπόν, εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα πάμε ένα ταξίδι στην Νέα Ζηλανδία και εκεί θα γνωρίσουμε μια εταιρεία η οποία έχει καταφέρει να φέρει τον αγαπημένο μας καφέ, την αγαπημένη μας συνήθεια του καφέ, σε σνακ, το οποίο μπορείτε να το φάτε. Η Σάρα Τσέλα πήρε μια συνέντευξη στον Τζέιμι Κάσμορ, ο οποίος είναι ο συνειδητής και γενικός διευθυντής της εταιρείας του ICE, που έχει καταφέρει αυτό το πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικό εγχείρημα. Πάμε να δούμε ακριβώς τι είναι αυτή η ιστορία. Όσοι είστε λάτρεις του καφέ, σίγουρα θα έχετε πιει το αγαπημένο σας ρόφημα σε πλαστικά, χάρτινα και πλέον βιοδιασπόμενα ποτήρια, αλλά και πιο παραδοσιακά σε κούπα ή σε φλιτζάνι. Έχετε σκεφτεί όμως ότι θα μπορούσατε να πιείτε τον καφέ σας και για σνακ να φάτε το ποτήρι σας? Από ό,τι φαίνεται, πλέον μπορείτε. Το έχει κάνει πράξη ο Τζέιμι Κάσμορ, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της Twice, μια εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία, καινοτομεί πάνω στην συσκευασία του καφέ και προσφέρει μια πρωτότυπη ιδέα για ανακύκλωση. Eatable coffee cups. How did you come up with this idea? Well, it was my wife's idea, and it was kind of what we would say in New Zealand as a throwaway idea. I started kind of playing with ideas in the kitchen. What are the key ingredients used? Are there any dietary restrictions to consider maybe? We currently make our cups, these cups here, with wheat flour. So they are plant-based. So we use a wheat flour, an oil, water, a natural flavour, sugar, and a little bit of soy. We produce them all here in New Zealand. We have our own commercial bakery. These cups are designed to withstand the heat of the coffee for maybe a reasonable amount of time. What is that amount of time? Yeah, so we have a best before of 6 months from when we produce the product. The shelf life isn't so long. But when you pour a hot coffee into this cup, we say it will last up to 8 hours. Η Twice συνεργάζεται με την Air New Zealand, η αεροπορική εταιρεία που σερβίρει περισσότερα από 8 εκατομμύρια φλιντζάνια καφέ ετησίως, στοχεύει να μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων στα αεροπλάνα της. Are you exporting these coffee cups? We sell into Australia, so we have distribution in Australia. We sell a little bit into the Middle East as well. And then we talk to a few people in Europe. So one of our goals is definitely to be in Europe, to be manufacturing in Europe. The European Union and the United Kingdom, in that fact, is far ahead of New Zealand in terms of government legislation to stop single-use cups even being available in the market. Με τα χάρτινα και βιοδιασπόμενα ποτήρια να διατίθενται στην αγορά, ο ανταγωνισμός για μια εταιρεία όπως η Twice είναι υψηλός, ιδίως όταν υπάρχει ακόμη και ένα απόθεμα πλαστικών. The vast majority of times, it looks like paper and it feels like paper, but it's not really paper. You know, it's been injected with microplastics. But putting the environmental aspect to one side, the cups are extremely entertaining and fun. Will never be as cheap as a plastic cup because plastic is so cheap to produce. But in saying that, it is a lot more cost effective than buying a coffee and a biscuit or a coffee and a muffin. Can you elaborate on Twice funding strategy? How has the company been financed to date? We've financed it all ourselves. So we're part of a global movement called B Corp or B Corporation. And so we don't necessarily define the bottom line as our most successful part of the business. Obviously, businesses exist to turn a profit, but the purpose of Twice is to change the way that people perceive takeaway packaging. Our main driver of success is how many cups have we saved from ending up in landfill. Οι social media πλατφόρμες έχουν γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες. Εξάλλου ήταν ένα βίντεο στο Instagram το οποίο σημείωσε εκατομμύρια προβολές και έκανε την εταιρεία γνωστή σε όλο τον κόσμο. And I actually thought the video was a flop. I didn't like it. But that was the video that the algorithm decided that it was good and it pushed it out to, you know, obviously, you know, people like yourself on the other side of the world. So social media is extremely important, you know, in this day and age, getting your product out there. Are there any new flavors, sizes, or applications for these edible cups in the pipeline? We're working on a gluten-free option for the market. We're also working on a savory option for soups and stews and all sorts of things like that. And then we do seasonal cups as well.
Αν και αυτή η επιχειρηματική ιδέα αρχικά δεν έβρισκε υποστηρικτές, δεν απέτρεψε τους εμπνευστές της να την υλοποιήσουν. We never planned to make the cups ourselves, and we couldn't find anyone who wanted to work with us because this is such a weird idea. No one was interested to work with us. So then we had to go out and build or lease a factory and build our bakery, and so we're doing it ourselves.